Good morning, students. This is Balaprasad, working as assistant professor in Department of Mechanical Engineering in MBA College of Engineering and Technology. So, in your previous lecture, we will discuss about what is the abrasive jet machining process. So, what are the equipments we are using in the abrasive jet machining process? So, next one is what are the process principle of the abrasive jet machining process? Next one is what are the process parameters we are using in the abrasive jet machining process? Next topic is what is the mechanism we are using in the abrasive jet machining process. So these kind of topics we will discuss about in our previous lecture. Comes to today class, we will discuss about what is the process capability, what is the effect of process parameters one. Next one is what is the effect of MRR one. So what are the advantages, what are the disadvantages, what are the applications. So today one we will complete the abrasive jet machining process. So next class one we will start for the new topic also. Okay, so first to see here what is the process capability. The material removal rate is nothing but 0.015 centimeter per minute. So the process capability of abrasive jet machining process we can see 0.015 centimeter to minute okay, so 0.015 centimeter for minute we are removing the material. Okay, so next one is narrow slots. So narrow slots one 0.121 0.25 mm plus or minus 0.12 mm. So these dimensions we are doing in narrow slots. So what is the surface finishing one? Surface finishing one we are doing for the process capability of abrasive jet machining process 0.25 microns to 1.25 microns. So this is the process capability. This process capability we are doing the surface finishing in abrasive jet machining process. The sharp radius up to 0.2 mm is possible. So sharp radius, how much radius onwards we are removing the material means so 0.2 mm is possible. So this radius only it is possible for the to remove the material from the workpiece. Okay, steel up to 1.5 mm, the glass up to 6.3 mm is possible to cut down. Okay, so these diameters, this process capability is very important. Based on this capability, we are doing the machine operation on the abrasive jet machining process. We are not following this process capability, so we cannot do the machining operation one. Why? Because the surface finishing we can do for 0.2 microns to 1.25 microns. More than we can do 0.25, we cannot do. So between these limit only, these dimensions only, we can do the surface finishing for the workpiece. Okay, so comes to here glass one in steel one 1.5 mm one, we can remove one. The glass up to 6.3 mm is possible. So 6.3 above one, it is not possible for the abrasive jet machining process. In steel one 1.5 only, the maximum one. So we want to increase to one, we cannot increase them. Okay, so the machining of thin sections, hard and bitter material is possible. The machining of thin section and thin section hardened brittleness material. So the hardened brittleness material also we can use it in this abrasive jet machining process. Okay, so by using this method to do the machining operations also. Okay, so it is one of the very important abrasive jet machining process. So very brittleness material also it will be machined. Okay, so the cracks of the brittleness material by used for the abrasive jet material to remove the metal from the workpiece. అంటే మన cracks and material కూడా మనం తీసుకొచ్చేసి abrasive jet machining process యూజ్ చేసుకొని మనం దానికి ఒక డిజైన్ లో ఒక షేప్ లో కూడా మనం మౌల్డ్ చేయవచ్చు అన్నమాట. So that is one of the special purpose for these kind of machining operations. అంటే machining operations ఏవేం చేస్తుంది కానీ అంటే మెటల్ రిమూవ్ చేస్తుంది కానీ బట్ ఈ స్పెషల్ పర్పస్ అనేది ఉంటాయి అనమాట. దాంట్లో ఇది ఒకటి అబ్రేసివ్ జెట్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అని. ఇప్పుడు బ్రిటిల్నెస్ మెటీరియల్ మనం మామూలుగా మిషనింగ్ చేయాలంటేనే అది ఆల్రెడీ బ్రిటిల్నెస్ కాబట్టి అయ్యేటప్పుడు ఈజీగా అది క్రాక్స్ ఏర్పడి సో ఇంకా మోర్గా చేసామంటే అది బ్రేక్ అయిపోద్ది కూడా. సో మనం ఇంపాసిబుల్ అనమాట. సో కన్వెన్షనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ లో బ్రిటిల్నెస్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకొని మనం మిషనింగ్ చేయాలంటే కన్వెన్షన్ లో సో అది ఈజీగా 100% బ్రేక్ అయిపోద్ది. సో కమ్స్ టు హియర్, సో మనం ఇక్కడ అబ్రేసివ్ జెట్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ నాన్ కన్వెన్షనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇక్కడ అబ్రేసివ్ జెట్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ లో సో బ్రిటిల్నెస్ మెటీరియల్ మనం యూజ్ చేసుకొని క్రాక్స్ కానీ బ్రేక్ కానీ ఏమి ఏర్పడకుండా ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఏదైతే షేప్ సైజ్ అనుకున్నాం ఆ షేప్ లో మనం ఇక్కడ మౌల్డ్ చేసుకుంటా ఉంటున్నాం, డిజైన్ చేసుకుంటా ఉంటున్నాం, మిషనింగ్ చేసుకుంటా ఉంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్
purpose for the abrasive jet machining process. Okay, so it is process capability amma. Ee process capability anedi, so ee capability lone manaku abrasive jet machining process anedi machining cheyagalugutadi. So ee capability minchi anedi cheyaledu. More than this capability, it cannot do the machining operation amma. So between these capabilities only, the abrasive jet machining process do the machining operation. So it is one of the process capability amma. So next one is we can see another one. What is the effect of process parameter on MRR? So MRR, metal removal rate, is very important. So abrasive jet machining process, the metal removal rate is 0.015 centimeter per minute. Okay, the metal removal rate in abrasive jet is 0.015 for centimeter per minute. Okay, so some of the effect of process parameters on MRR అంటే ప్రాసెస్ పారామీటర్ లో MRR అనేది ఎలా పడుతుందంటే చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ MRR అబ్రెసివ్ ఫ్లో రేట్. సో చూడండి అబ్రెసివ్ ఫ్లో రేట్ ఇది. సో MRR రేట్ ఇది అంటే చూడండి స్లో ఫ్లో మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది సో 0.015 లోనే మనకి ఇది జరుగుతుంది అనమాట. సో సమ్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ హియర్. అబ్రెసివ్ ఫ్లో రేట్ దిస్ వన్, దిస్ ఏ MRR వన్, మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ దిస్ వన్. ఇది ద మిక్సింగ్ రేషియో. MRR mixing ratio. So it is the abrasive flow rate one. So it is MRR one. It is abrasive flow rate one. So in this one, the constant mixing ratio we can see here. So the mixing is nothing but MRR and abrasive flow rate, that one. So next one is gas pressure. So in this gas pressure one, so it is the constant flow rate one in this one. So for constant mixing ratio, you can see for gas flow rate one. So in this one, so these are some of the effect of process parameter on MRR. ప్రాసెస్ పారామీటర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎంఆర్ఆర్ మీద పడినప్పుడు సో ఎలా వేరియేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి వేరియేషన్స్ అనేది. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ పారామీటర్స్ ఆన్ ఎంఆర్ఆర్ అనమాట. అంటే ప్రాసెస్ పారామీటర్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అనేది ఎంఆర్ఆర్ మీద పడినప్పుడు, మెటల్ రిమూవల్ రేట్ మీద పడినప్పుడు, ఎంఆర్ఆర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ పారామీటర్ అనేది సో ఎంఆర్ఆర్ మీద ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు, మెటల్ రిమూవల్ మీద ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు, సో ఎంఆర్ఆర్ రేట్ వేరియేషన్ అనేది ఎలా ఉందంటే సో ఇలా ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దాంట్లో ఫ్లో రేట్ లో ఎంఆర్ఆర్ రేట్ అనేది ఇలా ఉంది. సో మిక్సింగ్ రేషియో ఇలా ఉన్నది. సో అబ్రెసివ్ ఫ్లో రేట్ లో ది ఎంఆర్ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ దిస్ వన్. సో అబ్రెసివ్ గ్యాస్ ప్రెషర్ లో సో వీ కెన్ సీ ది ఎంఆర్ఆర్ ఇస్ లైక్ దిస్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్ట్స్ వీ కెన్ సీ ఆన్ ది ఎంఆర్ఆర్ వన్, మెటల్ రిమూవల్ రేట్. ఓకే అమ్మా. So see here material removal rate. Material removal rate. So ఇది calculate చేసుకుంటాం. Why we want to calculate MRR means just improve the efficiency of the products. So మనం మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకోకపోతే, సో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోకపోతే, సో ఫర్ డే లో ప్రొడక్షన్ రేట్ ఎంత వస్తుంది ఏంటి అనేది we don't know. So the production rate and efficiency purpose machine should we want to calculate the material removal rate. So we can get the high material removal rate we can get. So that is nothing but high efficiency, high production we can see on machining operations. And material removal rate అనేది ఎక్కువ ఉందంటే the production efficiency, quality, production rate అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మెటల్ రిమూవల్ రేట్ స్లోగా ఉంది అనుకోండి, ద ప్రొడక్షన్ ఏమవుతుందంటే సో వెరీ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫర్ డే నుంచి ఫర్ మంత్ కి కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఫర్ డే ప్రొడక్షన్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉందంటే సో ఇట్ మిషన్డ్ ఫర్ ఫ్యూ పార్ట్స్ ఓన్లీ. The production rate is the metal removal rate is more one. It will be machined for more parts for a day onwards. So metal removal rate తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ డేకి వచ్చేసి 3 or 4 వరకు చేయగలుగుతుంది. అదే మెటల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ డేకి 20 to 30 పార్ట్స్ అనేది మిషన్ చేయగలుగుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 20 to 30 చేస్తున్నాం అంటే ప్రొడక్షన్ రేటు, ఎఫిషియన్సీ సో ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది. సో ఈ మెటల్ రిమూవల్ రేట్ బేస్ చేసుకొని ఈ కైండ్ ఆఫ్ మిషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, ఎఫిషియన్సీ కానీ, ప్రొడక్షన్ రేట్ కానీ ఇంక్రూజ్ అవుతా ఉంటుంది. అదవుతుందమ్మా. సో మనకి బిఫోర్ వీ కెన్ బై ది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్, మషిన్ షుడ్ యూ వాంట్ టు నో ది మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్. ఓకే, సో సీ హియర్. So it is a block diagram of the metal removal rate. So it is workpiece. This is standard distance between the workpiece and the nozzle. So see here the standard of distance 0.8 mm. So the jet velocity is nothing but 150 to 300 meter per second. So the jet velocity. So in this one nozzle we have the jet, and the jet velocity is nothing but 150 to 300. So 150 to 300 onwards, the abrasive particles touch the workpiece. So
So slowly it remove the metal from the workpiece. Okay, it is a micro cutting one. We can do for micro cutting. So micro cutting లో ఏం చేస్తుంది, అబ్రెసివ్ పార్టికల్స్ వచ్చి వర్క్ పీస్ టచ్ అవ్వకపోతే స్లోగా మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ వీ కెన్ కాల్ అస్ ది మైక్రో కటింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటారు అన్నమాట. సో స్టూడెంట్ అమ్మా, nozzle amma, so it is the nozzle one. So says here it is nozzle one. So it is a jet diameter. Jet diameter is nothing but 0.3 to 0.5 mm. So the diameter of the jet is nothing but 0.3 to 0.5. So air and abrasive stream. So here we are mixing the air plus abrasive particles are called as the abrasive stream. So okay, so these air plus abrasive stream. So the velocity of this particle is nothing but 150 to 300 knots. Touch the workpiece one and remove the metal from the workpiece. So this operation we can call as the abrasive jet machining process under. So see here the abrasive particles from the nozzle flow parallel path of the short distance. So abrasive particle of the nozzle it flow for the parallel path of the short distance one. Parallel path short distance will flow out through one day. So then the abrasive jet flares outward like a narrow cone. The abrasive jet flares outward like a narrow cone. So next one is when the sharp edges abrasive particles of Al2O3 or SiO3 hit a brittle and the effective material at high speed one, thin brittle fracture are created from the which small particle is dialog. Okay, so when the sharp edges of the abrasive particles, the abrasive particles are so the hit అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఈ అబ్రెసివ్ పార్టికల్స్ సమ్ హై వెలాసిటీతో ఎప్పుడైతే ఈ బ్రిటిల్నెస్ మెటీరియల్ ఎగ్జివ్ మెటీరియల్ సమ్ హై స్పీడ్ తో టచ్ అయినాయో, సో అక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్చర్ క్రియేటెడ్ బై ది వర్క్ పీస్ అమ్మ. ఒక ఫ్రాక్చర్ అనేది వర్క్ పీస్ లో క్రియేట్ చేయవచ్చు అమ్మ ఫర్ ది స్మాల్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ డయాలార్జ్ అమ్మ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ది abrasive jet machining process అంటారు అన్నమాట. ఓకే అమ్మా, సో దిస్ ప్రాసెస్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ as abrasive jet machining process. సో ఎలా అంటే అమ్మా, సో ఈ పార్టికల్స్ అనేవి కూడా సో సమ్ హై వెలాసిటీతో సో వచ్చేసి వర్క్ పీస్ ని టచ్ అయినప్పుడు సో అక్కడ మనకి ఈ బ్రిటిల్నెస్ మెటీరియల్ లో ఏమవుతుందంటే ఫెగిటివ్ మెటీరియల్ బ్రిటిల్నెస్ మెటీరియల్ లో సో స్మాల్ ఫ్రాక్చర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. స్మాల్ ఫ్రాక్చర్ ఏమవుతుందంటే మైక్రో కటింగ్ అనేది చేస్తా ఉంటాం. అంటే స్మాల్ కటింగ్ స్మాల్ కటింగ్ ఒక పార్ట్కి స్మాల్ కటింగ్ చేయాలంటే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ పార్ట్. ఎందుకంటే ఆ డైమెన్షన్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రా చేస్తే ఆ వర్క్ పీస్ అనేది సో వేస్ట్ లెస్ అవుతుంది, స్క్రాప్ అవుతుంది. సో మనం ఎంతైతే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంతే ఎగ్జాక్ట్ రిమూవ్ చేయాలంటే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. మైక్రో కటింగ్ అంటారు, చాలా చిన్న కటింగ్. ఆ కటింగ్ చేయాలంటే మషిన్ షేప్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్. సో ఎలా జరుగుతుందంటే మైక్రో కటింగ్ అనేది సో ఇప్పుడు ఈ అబ్రెసివ్ పార్టికల్ సమ్ వెలాసిటీ వచ్చి వర్క్ పీస్ టచ్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనకి స్లోగా ఫ్రాక్చర్ గా ఫామ్ అయిపోయి ఆ ఫ్రాక్చర్ కనుక సో రిమూవల్ జరుగుతూ సో ఒక కంప్లీట్ కటింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ద డయాలార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవే ది ఎయిర్ ఆర్ గ్యాస్ అమ్మ. సో అక్కడ రిమూవ్ అయిన మెటల్ సో ఎయిర్ కానీ గ్యాస్ కానీ రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటాయి అంట. సో ద చిప్ వన్ ఈజ్ రిమూవ్ ఫర్ ది ఎయిర్ ఆర్ గ్యాస్ అమ్మ. సో ఎప్పుడైతే ఫ్రాక్చర్ అయిన తర్వాత మెటీరియల్ రిమూవ్ అవుతుందో ఆ రిమూవ్ అయిన మెటీరియల్ ఎయిర్ గా గ్యాస్ గా మూవ్ చేసి మనం బయటికి పంపిస్తాం అనమాట. ఓకే అమ్మా, సో దిస్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ కాల్ as one of the material removal rate అమ్మా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ we will discuss material removal rate. So see here the material or volumetric removal rate MRR or VRR is given by the formula. సో మనకు ఒక ఫార్ములా అనేది ఉన్నది, మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ ఆర్ వాల్యూమెట్రిక్ రిమూవల్ రేట్ అనేది MRR or we can call as the VRR. So by using this formula to calculate the material removal rate in the abrasive jet machining process. So that is nothing but, so see here KNDA, so it is nothing but KND suffix A into V E into, so see here so by so see here KNDA power 3 3 into V into so rho A by stole HW into 3/2 into 3/4. So it is the formula. So by using this formula to calculate the material removal rate in abrasive jet machining process. Okay, so this power is also very important. KNDA V cube, sorry amma, so KNDA suffix A into V cube into
So V cube power 3 by 2. So V cube power 3 by 2 into rho A by 12 H suffix W into 3 by 4. So it is the formula. So K is nothing but constant. K is nothing but constant value. N is nothing but number of abrasive particles impacting unit area. Okay. So number of abrasive particles N is nothing but D suffix A is nothing but mean diameter of the abrasive particles. Okay. Mean diameter of the abrasive particle dA is nothing but rho A is nothing but, so see here, rho A is nothing but density of abrasive particles. K is for metric unit. Rho A is nothing but density of the abrasive particles. HW is nothing but hardness number of the work, hardness number of work materials. So here V is nothing but speed of the abrasive particles. Okay, so these are the formula. By using this formula to calculate the material removal rate in the abrasive jet machining process. Okay, so it's a very important topic, especially for any kind of machining operation. A kind of machining operation, material removal rate అనేది చాలా important. Material removal rate అనేది మనం ఎలా calculate చేసుకుంటాం? How can we know? Means by using this formula to calculate the material removal rate for the any kind of machining operations. Okay, so మనకి material removal rate అనేది formula అనేది is different one, not for same one. Each and every operation we have the different types of formulas. By using this formulas one to calculate the material removal rate. Okay, so in this one, so it is a formula K and dA into V cube power 3 by 2 into rho A by 4 into HW into HD suffix W power 3 by 4. Okay, so it is a material removal rate. So next one is we can see what are the advantages. Under the advantages of the abrasive jet machining process means because of AGM is a cool machining process. It is the best suited for the machining brittleness and the heat sensitive material like glass, grease, sulfate and the ceramics. So it is one of the cool machining operation. That is one of the benefit. It is very suitable for the machining of brittleness materials, heat sensitive materials like glass, grease and sulfur and the ceramics one. So these kind of material purpose. So these kind of materials we are used for the abrasive jet machining process. So ఈ kind of materials అనేది so abrasive jet machining process కి suitable అవుతుంది. So suitable for the to do the machining operations. అంటే material యూజ్ చేసుకొని మన abrasive jet machining process లో machining అనేది చేసుకోవచ్చు. So these are the suitable material to do the machining operation for the abrasive jet machining process. So this process is used for the machining super alloys refractory materials. So this process also used for the super alloys and refractory materials also you can use them. So it is not reactive with any workpiece material. So it is not reactive with any workpiece material. So no tool change are required one. No tool change. So constant tool we can use and do the number of repeated operation. So repeated operation. So single tool we can use it and do the repeating operations. Okay. So the intricate parts of shape corners can be machined. So the parts of the workpiece corners also we can do the machining operations. So ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక వర్క్ పీస్ ఉంటే వర్క్ పీస్ కార్నర్స్ కి మనం ఇంకా మిషనింగ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు కార్నర్ షార్ప్నెస్ చేయాలన్నా, కార్నర్ కూడా మిషనింగ్ చేయాలన్నా, షార్ప్ చేయాలన్నా కూడా షార్ప్ కార్నర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఫర్ ది abrasive jet machining process also. So the machined material do not expire hardening. So the machined materials do not expire for the hardening. So no initial hole is required for the starting of the operation. So as required by the wire EDM. So no initial hole is required for the standard of starting operation. అంటే మనం వర్క్ పీస్ కి ఒక హోల్ చేసి మిషనింగ్ చేయడం అనేది అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్ గా నో ఇనిషియల్ హోల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్. సో హోలింగ్ చేసి ఆ హోల్ మీద ఆపరేషన్ చేయడం అనేది లేదు. No initial hole is required for the starting operation as required by the wire EDM one. The material utilization is higher one. The material utilization is higher. So it can be machined for thin materials. So it is only for machined for thin materials only, not machined for thick materials. So it is one of the advantages for the abrasive jet machining process. So it is suitable for the some of the metals only. So it is used for the super alloys and refractory metals only.
So it is not reactive with any workpiece material, so it is tool not tool. That tool cannot change it for the abrasive jet machining process. Single tool we can use and do the repeated operation one. So in the sharp corners also we can do the machining operation one. So the material machined do not be expired for the hardening process. No initial hole is required for the abrasive jet machining process. Material utilization is more one. So it can be machined for the thin materials. It can be machined for only for thin materials only. Okay, so these are the advantages for the abrasive jet machining process. Okay, so next topic, this disadvantages one. So abrasive may be embedded in the work surfaces, especially for while machining the soft material like uh, customers are the soft plastics. Abrasive may be get embedded in the work surfaces, especially for the machining soft materials. ఎప్పుడైతే మనం machining soft materials అనేది machining చేస్తామో abrasive may be get embedded అమ్మా. సో మెటీరియల్ ఏమవుతుందంటే embedded in the work surfaces అమ్మా. So that is one of the disadvantages అమ్మా. The accuracy of the cutting is hampered by tapering of hole due to the unavoidable flaring of abrasive jet. The accuracy of cutting is hampered. So by the tapering of a hole. So the accuracy of the cutting is not for wood. So that is one of the definition. So the stray cutting is difficult to avoid. The stray cutting. The stray cutting is very difficult to avoid this kind of machining operation. As the nozzle life is limited, so the nozzle life is limited. So in this one we have the nozzle we are using one. Based on the nozzle only, the abrasive particle comes to the outside one, but the nozzle life is very limited. The abrasive power cannot be reused. So as the sharp edges are worn and these small particles can be clog the nozzle. So the abrasive part, the abrasive powder we have. So the abrasive particle we cannot reuse them as the sharp edges are we cannot reuse it for the sharp edges or the warm on the small particles can be cross the nozzle. అంటే మనకి అబ్రెసివ్ పౌడర్ అనేది ఈ షార్ప్ కార్నర్స్ ఎడ్జెస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం, బట్ అది మళ్ళీ రీయూజ్ చేయడానికి యూజ్ అనమాట. సో పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు రీయూజ్ పర్పస్. అంటే మనం ఎప్పుడైతే రీసైజ్ చేస్తామో ఎడ్జెస్ అనేది, సో అక్కడ ఒక పౌడర్ యూజ్ చేస్తే ఆ పౌడర్ తో మనకు క్లోజ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ న్యూ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ది న్యూ పౌడర్. సో రీయూజ్ అనేది మనకు ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ది abrasive jet machining process. So last one is nothing but applications. So it is the last topic for the abrasive jet machining process. So it is one of the very important essay for the especially for 16 unit. 16 unit లో ఒక లెంత్ యూనిట్ ఉందంటే అంటే ఎక్స్టెన్షన్ యూనిట్ ఏమైనా ఉందంటే అబ్రెసివ్ జెట్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్. అబ్రెసివ్ జెట్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ లో అబ్రెసివ్ వాటర్ జెట్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది. బట్ మనం అబ్రెసివ్ జెట్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అంటే అబ్రెసివ్ వాటర్ జెట్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాటర్ జెట్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈ టాపిక్స్ చెప్పేసుకున్న తర్వాత మన అబ్రెసివ్ లోనే సైజింగ్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. సో అవి చెప్పేసుకున్నాం అంటే కంప్లీట్లీ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అన్న. సో abrasive jet machining process లో applications. What are the applications of the abrasive jet machining process means? So see here, to drill the holes. So drill the holes, cutting slots, cleaning and hard surfaces one, deburring one, polishing one, and de-adjusting one. So these kind of operations we can do for the abrasive jet machining process. So deburring of cross hole, slots, threads in the small precision parts that they require a bar-free finishing one, such as hydraulic valves, aircraft fuel systems, and the medical appliances one. So these kind of operations also we can use it for the abrasive jet machining process. The machining integrates sharps or holes in the sensitive parts one, brittleness, thin or difficult to machine the materials. Difficult to machine materials also it can be machined. So the insulation, stripping, and wire cleaning without affecting of the conductor. So the insulation and the stripping and the wire changing and without affecting of the conductor we can do the machining operation. The micro deburring of hypodermic needles. So it is also we can do the operation. The forest sitting glass and the trimming of the circuit boards, hybrid circuit resistors, capacitors, silicon and gallium. So we can do this kind of operations also. Okay, so removal of film and the delicate cleaning
of irregular surfaces because the abrasive stream is able to follow counters అమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ అమ్మా. ఓకే అమ్మా. సో ఈ అప్లికేషన్స్ మనం ఈ అప్లికేషన్ మన అబ్రెసివ్ జెట్ యూజ్ చేసుకొని ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మనం చేయొచ్చు అమ్మా. పాలిషింగ్ చేయొచ్చు, డీబర్నింగ్ చేయొచ్చు, క్లీనింగ్ చేసుకోవచ్చు, షార్ప్ షార్ప్ చేసుకోవచ్చు ఎడ్జెస్ అనేది. రిమూవల్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ అండ్ డెలికేట్ క్లీనింగ్ కూడా మనం చేయొచ్చు. రిమూవ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఫర్ ది డెలికేట్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ ది ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ కూడా మనం మిషనింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఫర్ ది abrasive jet machining process. So it is our today class amma. So next class we will discuss for new topic amma. Thank you. So